This conference will now be recorded. All right. So now today we are here to discuss about the roadmap towards the full stack developer, right? So when I say full stack developer, so that means it is interrelated that we all will be belonging to the software industry, right? So now let's get try to understand what is the agenda that I'm planning in. So myself, Naveen Kumar, I'll give a quick introduction of mine as well before starting in as per the standard, right? So we're gonna understand what exactly is a software. Do any one of you guys know what is a software? If yes, you can unmute yourself and then explain me. If not, we're gonna make it. Let's make it an interactive session, not just a blind session wherein one-sided I'll be talking and then you will be listening in. Set of programs. Set of programs is what you're telling in. Okay. No problems. We'll be discussing in detail. So I will also understand what is this exactly software engineering and why software engineering, basically that full stack developer means a software engineer, right? Why do we need to choose that as a profession? What are the skill sets that are required for you? And what will be the career path into this software world, right? And what are the different roles are there in the software? We'll be talking it out, right? And now we don't need to talk about all the roles that are there because we have already chosen that full stack developer as a role. So I'm going to cut short couple of slides for you, and then we'll be introducing, right? So to explain briefly about myself, right? My name is Naveen Kumar. I have around 13 plus years of experience in the IT industry, right? I am a BSc graduate from an Anantapur SK University back in 2007. Okay, I have worked from Wipro to the current latest one, Accenture. Currently, I have played different roles from software engineer to the business architect manager. Currently, I'm leading a role of business and integration architect manager in the field of artificial intelligence along with the RPA. Okay, I'm driving the team basically, wherein we'll be giving the solutions to the already available products in the market. For example, how we can give a solution to this particularly. Maybe you can take an example of Amazon, Flipkart, etc., which are already there in the production and used by the customers like you and me, and how we can give a solution wherein we can lesser the customer support requirements, whatever is coming in, right? So that kind of a things I'm providing as a solution to this, wherein I'll be designing about the solutions basically. The solutioning part will be done by me and my team of developers. Either it could be a full stack developer who will be working on API developments or connecting to another interfaces, etc. And all. They'll be working based upon the solution that I have been proposed, right? So this is a small introduction about myself. Okay. So now, so what is a software basically? As I said, right? So one of our friends said that some of the programs, right? Basically, now as per the definition, it says that software is a collection of instructions. Basically, before even telling it as a program, right? మనం ఎలా చెప్తాము అంటే hope is it fine with you guys if I add in Telugu as well, or you want it in a complete English only, plain English? I'm fine with any of the way. Yes, I hope you guys are listening, actively listening in.
Hmm. Either I can take in two ways if you're not replying. One is that you will be understanding of what I'm saying in. The other is you're not comfortable. So, guys, no problem. Then I'll be going in my own style. Okay, considering yes from you guys. సో మనకి డెఫినేషన్ ప్రకారంగా గూగుల్లో సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఏమని వస్తుందండి సాఫ్ట్వేర్ అంటే? సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నాము అని. ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే బేసిక్ ఇంగ్లీష్ ప్రకారం ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనల్ని ఎవరైనా ఒకరు వచ్చి అడ్రస్ అడిగారు అనుకోండి, మనం వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. ఇలా సిగ్నల్ చౌరస్తా వస్తుంది, చౌరస్తాలో either based upon their asking for the address, right? మనం లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ తీసుకోమని చెప్తాము అండ్ దెన్ విల్ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాక్ట్ కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ వేర్ ద అడ్రస్ ఇస్ లొకేటెడ్. అవునా? సో మనం ఇలా చెప్పినప్పుడు వీఆర్ గివింగ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్. లేదు మన పిల్లలు మన దగ్గర వచ్చినప్పుడు లైక్ స్కూల్ గోయింగ్ కిడ్ ఆర్ కాలేజ్ గోయింగ్ కిడ్ మన దగ్గర వచ్చినప్పుడు, అన్న నాకు ఇది తెలియట్లేదు, బ్రదర్ కెన్ యూ హెల్ప్ మీ అవుట్ అని అడిగినప్పుడు we gonna give them an instruction of how to solve such problem, right? The similar way మనం కూడా రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఓకే, రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ రాకముందు మనకు రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ కి సొల్యూషన్ ఉండేది కాదు. ఈ రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లం అంటే ఏంటుంటాయండి అని అడిగారు అనుకోండి, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అన్ ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్, it was not possible for us to any one of us to develop that kind of an application బేసికల్గా. ఎందుకు అవ్వలేదు అని అంటే, బికాస్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు, విచ్ అలోన్ ఈస్ గివింగ్ ద సొల్యూషన్ టు ద రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇలా లేకున్నప్పుడు వీ హ్యాడ్ సి ప్లస్ ప్లస్. సో దో సి ప్లస్ ప్లస్ ఈస్ సపోర్ట్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్, కానీ దానివల్ల కూడా అవ్వలేదు మనకు కావాల్సిన సొల్యూషన్స్. దట్ మీన్స్ న్యూ లాంగ్వేజెస్ గాట్ అవాల్వ్డ్. పాస్కల్ ఉన్నింది, కోబాల్ ఉన్నింది, స్ట్రక్చర్ ప్రోగ్రామింగ్ అయినా కూడాను ఏదేదో మాట్లాడుతున్నాను వర్డ్స్. ఇట్ విల్ టేక్ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఫర్ యూ టు గెట్ బిట్ ఫెమిలియర్. సో అలా ఏం ఉండదు, వెరీ స్మూతింగ్ అండ్ దెన్ విల్ ట్రావెల్ ఇన్ ఎ నైస్ వే ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ జర్నీ. సో మనం ఇప్పుడు చూస్తే ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇలా ఇస్తున్నాం. సో ద సేమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇఫ్ ఐ డూ ఇట్ ఇన్ కంప్యూటర్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్, దాన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్తున్నాం. సో ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి అనేది నేను చెప్తున్నాను రైట్ ఫ్రమ్ ద బేసిక్స్. గైస్ ఒక చిన్న అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇవ్వగలరా, ఎస్ నో అని చెప్పేసి? ఓకే, నో వరీస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము టైప్స్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ అని కన్సిడర్ చేసినప్పుడు మనకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుందండి. ఒకటి అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్, రెండు సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అని ఉంటుంది. అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే మనం వాడే బ్రౌజర్స్ కావచ్చు, సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేసే అప్లికేషన్స్ ఏవన్నా అయి ఉండొచ్చు, స్కైప్ కావచ్చు, పవర్ పాయింట్ అవ్వచ్చు, మీన్ మన విఎల్సి మీడియా ప్లేయర్ అవ్వచ్చు, ఇలా ఏవన్నా అవ్వచ్చండి. అదే సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అన్నాం అనుకోండి, మనం వాడే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఏవన్నా అవ్వచ్చు, ఇవన్నీను సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ కిందకి కన్సిడర్ అవుతుంది. సో ఇదే చిన్నగా మీకు ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అని చెప్పేసి. సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లో రోల్స్ వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు ఎక్కువగా మాట్లాడుకోవాల్సినది ఇక్కడ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు మరి ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి అన్నప్పుడు చిన్నగా అర్థం చేసుకుందాం. ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అంటే పెద్దగా ఏమీ లేదండి, ఎక్కువగా ఆలోచించాల్సిన పని కూడా లేదు. ఇట్స్ a combination of HTML along with CSS followed by a programming language along with certain frameworks and the databases. ఇవన్నిటిని కలిపితే వచ్చేదే మనకు ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్తున్నాం అన్నమాట. అంటే ఏంటి, కొంచెం ఒక్కొక్కటిగా చూద్దాం. ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ ని మనము డిఫరెంట్ పార్ట్స్ గా మనం డివైడ్ చేయొచ్చు. దాంట్లో ఒక టైప్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ ఎండ్ అని మాట్లాడతాం. ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ద అప్లికేషన్ దట్ యు సీ ఇన్ యువర్ బ్రౌజర్స్, రైట్, ఆర్ ద అప్లికేషన్ దట్ యు సీ ఇన్ యువర్ మొబైల్స్ ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలింగ్ ఫ్రమ్ అన్ ప్లే స్టోర్ ఆర్ అన్ యాప్ స్టోర్, మీరు ఏ ఫోన్ వాడితే దాన్ని బట్టి, రైట్? సో ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఏంటి అగైన్? సో అప్లికేషన్ అన్నాను. సో టు డిజైన్ దట్ అప్లికేషన్,
అది ఎలా కనిపించాలి, ద విజువలైజేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రెజెంటేషన్ ఇలా కనిపించడానికి వాట్ ఎవర్ ఐ హావ్ ఎఫర్ట్స్ దట్ ఐ హావ్ పుట్ ఇన్ కదా. సిమిలర్ వే దీన్ని ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ లో చేయాలి అంటే మనం ఎలా చేస్తాము అన్నప్పుడు మనకు కొన్ని బేసిక్స్ కావాలండి. వాట్ ఆర్ దోస్ బేసిక్స్? హెచ్టిఎంఎల్ అంటే ఏంటో తెలుసుకో ఉండాలి, అండ్ సిఎస్ఎస్ కావాలి, అండ్ గోయింగ్ ఫర్ జావా స్క్రిప్ట్ అనేది తెలిసి ఉండాలి మనకు. ఓకే. అండ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ వచ్చేసరికి యాంగులర్ అనేసి, రియాక్ట్ జేఎస్ అని, స్ప్రింగ్ అని, స్ప్రింగ్ బూట్ బేసిక్ గా ఇలాంటివి చాలా ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉంటాయి. అండ్ చిన్నగా స్టైలిష్ గా చేయాలి అన్నప్పుడు మనకు కొంచెం బూట్ స్ట్రాప్ గురించి కూడాను వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ దాట్ వన్. సో బేసిక్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ బూట్ స్ట్రాప్ కూడా ఉండాలి. అండ్ ద టూల్స్ దట్ వి యూస్ బేసికల్ గా ఏమేమి టూల్స్ వాడతాము అన్నప్పుడు ఎక్లిప్స్ కానీ, ఇంటెలిజే అవ్వచ్చు, విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్. సో ఈ టూల్స్ గురించి కూడాను ఈ ఐడిఈస్ బేసికల్ గా ఇంటగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని చెప్తాము. ఎలా చెప్తున్నాము అనంటే, ఎందుకు ఈ ఐడిఈస్ అవసరము అనంటే, ఈ ప్రెజెంటేషన్ నేను ఇక్కడ తీసుకొని రావటానికి వాట్ డిడ్ ఐ డూ? ఐ యూస్ దెన్ పవర్ పాయింట్ యాజ్ అ టూల్, రైట్? సో పవర్ పాయింట్ లో నేను టైప్ చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చిన్న కరెక్షన్ చేస్తానండి. మ్మ్, చూసారా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐఎమ్ మేకింగ్ ద చేంజెస్ ఎక్కడ చేస్తున్నానండి? ఐఎమ్ మేకింగ్ ద చేంజెస్ ఇన్ పవర్ పాయింట్. సో అలాగే మనకు సంబంధించిన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ని మనం ఎక్కడ డెవలప్ చేస్తాము, ఎక్కడ రాస్తాము అంటే ఒక ఐడిఈలో రాస్తాము. IDE will help us to understand the computer way, how the computer can understand, అండ్ మన ప్రాజెక్ట్ ని ఎలా బిల్డ్ చేయొచ్చు అనే అన్నిటిని ఎగ్జాంపుల్స్ కి మనం ఈ ఐడి అనేది వాడతాము. అండ్ వర్షన్ కంట్రోల్ గిట్ అని వాడతాం అనమాట. గిట్ అంటే ఏంటి అని అంటే మనం రాసే ప్రతి ఒక్క కోడ్, లైక్ టుడే దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్ దట్ ఐ హావ్ ప్రిపేర్డ్, టుమారో ఐ విల్ బి ప్రిపేరింగ్ సెకండ్ వర్షన్ ఆఫ్ అన్ అప్లికేషన్ దట్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఇన్. ఇలా వర్షన్స్ పెరుగుతూ పోతుంటాయి. సో ఆల్ ద వర్షన్స్ విల్ బి మేనేజ్డ్ అండ్ మెయింటైన్ ఇన్ అ రెపాజిటరీ. ఒక రెపాజిటరీ అంటాం. రెపాజిటరీ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనం ఒక చోట లొకేషన్ లో పెట్టుకుంటాం, రైట్? అది ఒక క్లౌడ్ అవ్వచ్చు, లేదా ఇంకొక సర్వర్ అయి ఉండవచ్చు, ఎక్సెట్రా ఎక్కడన్నా అవ్వచ్చు. సో దాన్ని మేనేజ్ చేయడానికి, మెయింటైన్ చేసేయడానికి, ఈజీ యాక్సెసిబుల్ ఉండటానికి గిట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద. గిట్ ఒక్కటే లేదండి, బిట్ బకెట్ మనకు ఇలా చాలా ఉన్నాయి. హవెవర్ విల్ బి ద మోస్ట్ పాపులర్ వన్ ఇస్ బిట్, గిట్ అనేసి. వీ డూ హ్యావ్ సోర్స్ ట్రీ అని, బిట్ బకెట్ అని, ఇలా చాలా అదర్ టూల్స్ కూడా ఉన్నాయి. హవెవర్ మనము గిట్ గురించినే ఎక్కువ చూస్తాం, ఎందుకంటే గిట్ ఇస్ అన్ వైడ్లీ యూస్డ్ అండ్ యాక్సెప్టెడ్ అక్రాస్ ద ఇండస్ట్రీ. సో అదే బ్యాక్ ఎండ్ అయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ హెచ్టిఎంఎల్ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మనం ఏం చేస్తామనంటే స్టాటిక్ అప్లికేషన్స్ ని మాత్రమే డిజైన్ చేయగలము. అదే మీ అప్లికేషన్ డైనమిక్ అవ్వాలి. ఎందుకు స్టాటిక్ అంటే ఏంటి, డైనమిక్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైనమిక్ అంటే ఈ అమెజాన్ కావచ్చు, ఫేస్బుక్ అవ్వచ్చు, ఫ్లిప్కార్ట్ అవ్వచ్చు, లేదా ఇంకొక అప్లికేషన్ అవ్వచ్చు. టు ఎవ్రీ యూజర్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి అవైలబుల్, అండ్ దెన్ మనం ఏం చేయాలి, ప్రోడక్ట్స్ ని సెర్చ్ చేయొచ్చు, లేదంటే వీ కెన్ ప్లేస్ ద ఆర్డర్స్, రైట్? ఇవన్నీ చేయొచ్చు. అండ్ ఫర్ దాట్ వీ నీడ్ టు రిజిస్టర్. బేసికల్ గా మనం రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు. అండ్ ఈ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఫర్ ఎవ్రీ యూజర్ ఇట్ హ్యాస్ టు సపోర్ట్. అండ్ ద ప్రోడక్ట్స్ దట్ ఆర్ గెటింగ్ డిస్ప్లేడ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ విల్ బి కీప్ ఆన్ చేంజింగ్ ఇన్. దసరా ఆఫర్ ఒక కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయి, దీపావళికి కొన్ని వస్తున్నాయి. సో దట్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ద ప్రోడక్ట్స్ దట్ ఆర్ గెటింగ్ డిస్ప్లేడ్. అంటే ఏమైంది, మార్పు చెందుతోంది. సో దాన్నే మనం ఏమంటున్నాము, డైనమిక్ అని చెప్తున్నాము, రైట్? సో అలా మార్పు చెందనిది ఏదన్నా ఉంది అని అంటే దాన్ని వి విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్టాటిక్. దట్ మీన్స్ ఫిక్స్డ్ వన్, రైట్? సో డైనమిక్ అన్నప్పుడు మనము చేంజ్ అవుతూ ఉంటది. సో ఇలాంటి ఈ డైనమిక్ బేసిస్ మీద మనం మన అప్లికేషన్ ని బిల్డ్ చేయాలి అని అంటే then we will talk about this backend. So to get these things, we will be learning the programming languages, any of them, either it could be Java, either it could be Python, PHP, Node.js, ఏదన్నా అవ్వచ్చు, we might need. And at the same time, మనం మన సర్వర్స్ ని సెక్యూర్డ్ గా ఉంచుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ఒక ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఉంది, లేదా స్టేట్ బ్యాంక్ ఉంది అనుకుందాం, అకౌంట్ ఉంది. మనం స్టేట్ బ్యాంక్ సర్వర్స్ ని డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేయగలిగితే ప్రజెంట్ ఉన్న హ్యాకింగ్, ఎథికల్ హ్యాకింగ్స్ కానీ ఇంకొకటి కానీ, ప్రజెంట్ ఉన్న టెక్నాలజీ ప్రకారం ఇఫ్ సమ్ వన్ ఈజ్ అలౌడ్ టు హ్యాక్ అవర్ సర్వర్స్, మొత్తం డేటా పోయింది, మొత్తం మన మనీ మొత్తం పోయింది, అవునా? సో దెన్ హౌ కెన్ వి అవాయిడ్ సమ్ వన్ యూటిలైజింగ్ అవర్ సర్వర్స్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ హ్యాస్ టు సర్వ్ ద పర్పస్. అలా అడిగినప్పుడు అంటే ఏంటి, సర్వర్ వాడకూడదు,
కానీ సర్వర్లో ఉన్న డేటా వాడికి ఏం కావాలో దాన్ని మాత్రమే యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. అంటే క్రియేట్, ఓకే, రీడ్, డిలీట్ ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ కొన్ని చేయాలనుకున్నాం. అప్డేట్, డిలీట్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి, దాన్ని క్రడ్ అంటాం. సో ఈ వీలో మనం యాక్సెస్ చేయాలి, ఆపరేషన్ జరగాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూ అకౌంట్ క్రియేట్ చేశాడు, క్రియేట్ చేయాలి. ఉన్న అకౌంట్ లో అడ్రస్ అప్డేట్ చేశాడు, ఎస్. ఉన్న అకౌంట్ ని చూడాలనుకున్నాడు, బ్యాలెన్స్ చెక్ చేయాలి లేదా బ్రాంచ్ విజిట్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో హీ హాస్ టు రీడ్ దట్. లేదు, he customer visited to asking you to delete his account from your banking. సో ఇప్పుడు ఈ క్రడ్ ఆపరేషన్స్ ని చేయాలనుకున్నప్పుడు ఎలా చేస్తాము? సర్వర్స్ ని యాక్సెస్ చేయకూడదు అని చెప్తున్నాము. సో దెన్ దేర్ విల్ బి సంథింగ్ కాల్డ్ అస్ అన్ ఏపీఐ అని చెప్పేసి మాట్లాడతాం. ఈ ఏపీఐ అంటే ఏంటి అనేది అంతాను మళ్ళీ మనం డీటెయిల్డ్ గా మన ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో వింటాము. బట్ ఫర్ నౌ, జస్ట్ టు గివ్ అన్ గ్లిమ్స్ ఆఫ్ వాట్ ఈజ్ అన్ ఏపీఐ అంటే, యూబర్ తీసుకోండి, జొమాటో తీసుకోండి, స్విగ్గీ తీసుకోండి, గూగుల్ న్యూస్ తీసుకోండి, లేదా గూగుల్ సెర్చ్ కన్సిడర్ చేయండి, గూగుల్ మ్యాప్స్ తీసుకోండి, రైట్? మీరు ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేస్తే వీళ్ళకి ఓలా అవ్వచ్చు, యూబర్, ఓలా, జొమాటో, స్విగ్గీ, వీళ్ళు ఎవ్వరికిను వాళ్ళ ఓన్ ప్రొడక్ట్స్ లేదు. ఐదర్ ఇట్ కుడ్ బి ఎ హోటల్ ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి ఎ కార్. దే నెవర్ ఓన్ ఎనీథింగ్స్. ఇన్ దట్ కేస్ ర్యాపిడో కూడాను, మనం వాడే షేరింగ్ బైక్స్ కూడాను, వాళ్ళకి ఎవరిదినూ లేదు. హౌ ఎవర్ వాళ్ళు మనల్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ద యూజర్ ఈస్ గెటింగ్ కనెక్టెడ్ విత్ అన్ డిజైర్డ్ రెస్టారెంట్ అవ్వచ్చు, లేదా డిజైర్డ్ బైక్ అవ్వచ్చు, బైక్ రైడ్ అవ్వచ్చు, రైట్? మనల్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఎలా కనెక్ట్ చేస్తున్నారు అని అంటే, ఎవరి దగ్గర అయితే యాక్సెసిబిలిటీ ఉందో, లైక్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ ఎ బైక్ నౌ, నా దగ్గర బైక్ ఉంది అండ్ ఐ కెన్ అఫోర్డ్ వన్ మోర్ పర్సన్ ఫర్ ఎ రైడ్. సో యాజ్ ఐ విల్ గెట్ సమ్ మనీ అన్నప్పుడు నాకు ఒక అప్లికేషన్ ఇచ్చి దే ఆర్ ఆస్కింగ్ మీ టు ఇన్స్టాల్ ఇట్ అండ్ దెన్ షేర్ మై డీటెయిల్స్. ఓకే, ఎక్కడి నుంచి ఎటు నుంచి ఎటు వెళ్తున్నాను అనే ఇన్ఫర్మేషన్ అప్డేట్ చేయమని చెప్పి, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని తీసుకెళ్లి వాళ్ళ ఒక లొకేషన్ లో పెట్టి, అండ్ రిసీవర్ మీలో ఎవరో ఒకరు కావాలన్నప్పుడు ఈ మ్యాచింగ్ రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు మన ఇద్దరికి ఒక ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అనేది చేస్తున్నారు. జస్ట్ లైక్ ద వీక్యూబ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనుకోండి. మీరు ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ నేర్చుకోవాలనుకున్నారు, నేను వీక్యూబ్ ఇన్స్టిట్యూట్ దగ్గర వెళ్ళి నేను చెప్పగలను అని చెప్పాను. ఇప్పుడు మన ఇద్దరిని తీసుకొచ్చి ఒక బ్రిడ్జ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయితే ఎలా అయితే ఫెసిలిటేట్ చేశారో, ద సేమ్ వే జరుగుతుంది. ఇప్పుడు వీక్యూబ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఏపీఐ. సో వాళ్ళు ఏపీఐ లాగా బ్యాక్ ఎండ్ లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. సో నన్ను అంటే, కన్సిడర్ మీ ఎస్ అ సర్వర్ అండ్ మీరు వచ్చేసి క్లయింట్ అనుకోండి. మన ఇద్దరిని కలపటానికి వాళ్ళు ఒక బ్రిడ్జ్ ప్లాట్ఫామ్ సెటప్ చేసి, అండ్ దెన్ దే ఎన్ష్యూర్ దట్ దిస్ గోన్ బి హ్యాపెనింగ్ ఇన్. ఏపీఐ అంటే ఇంత క్లియర్ గా ఉంటదండి, అంతే సింపుల్. ఈ ఏపీఎస్ ద్వారా వెళ్తాం. దీంట్లో మైక్రో సర్వీసెస్ అనేది లేటెస్ట్ ఆర్కిటెక్చర్, అది ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది. దాంట్లో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఏపీఐస్ ఉంటాయి, సోప్, రెస్ట్ అనేసి. సో నథింగ్ టు వరీ, అన్ని జస్ట్ ఒక నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ లాగానే ఉంటాయి. మీరు ఎక్కువగా ఏది ఆలోచన చేయొద్దండి. సో ఇవి నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. అండ్ స్ప్రింగ్ బూట్, డిజాంగో అని ఇవి కొన్ని ఫ్రేమ్వర్క్స్ నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా. ఇంకొన్ని లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయండి, గో అవ్వచ్చు, సి షార్ప్ అవ్వచ్చు, ఇలా డిఫరెంట్ అండి. జావా, పైథాన్ ఒక్కటే కాదు కదా, మనకి చాలా లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. మన కస్టమర్ అంటే మన ప్రాజెక్టులు, మన కంపెనీలో ఏదైతే వాడతారో దాన్ని బట్టి పోవాల్సి వస్తుంది. హవెవర్, నేను ఇక్కడ నేర్పించేది ఎలా ఉంటది అని అంటే, మిమ్మల్ని ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ మీద కంప్లీట్ గ్రిప్ ఇస్తాను. అండ్ సారీ ఫర్ దట్, ఈ కండిషన్స్ వాడతాం, ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ వాడతాం, లూపింగ్స్ వాడతాం. ఇవన్నీ నేను ఎలా చెప్తానంటే, ఎలా రాస్తాము అనేది చెప్తాను. సింటాక్స్ అనేది ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ప్రకారం ఒక్కొక్కటిగా అప్డేట్ అవుతుంది. సో మీకు లాజిక్ అర్థమైనప్పుడు, సింటాక్చువల్ డిఫరెన్సెస్ నేను చూపించినప్పుడు, ఏదన్నా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అవ్వచ్చు, మీరు చిటిక వేసినట్టుగా మీరు అప్డేట్ చేసుకోగలుగుతారు. అండ్ దెన్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు రైట్ ఇట్ అవుట్. అది నేను ఇచ్చే మీకు కాన్ఫిడెన్స్ అన్నమాట. ఇంకా నెక్స్ట్ మూవింగ్ ఫర్దర్, మనం ఇప్పుడు ఇందాకనే డేటాబేస్ గురించి మాట్లాడాం కదా మనము. ఈ డేటాబేస్ వచ్చినప్పుడు మనకు నో ఎస్క్యూఎల్ అవ్వచ్చు, మై ఎస్క్యూఎల్ అవ్వచ్చు, పోస్ట్గ్రెస్ ఎస్క్యూఎల్, ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. మనం ఎనీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బి లెర్నింగ్ ఇట్ అవుట్. అండ్ టూల్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు మేవన్ అని, జెన్కిన్స్ అని ఇలా కొన్ని నేర్చుకుంటాము. ఇందాకనే వర్షన్ కంట్రోల్ గిట్ గురించి మాట్లాడేశాము. క్యూబర్నెట్స్, డాకర్స్ అని కూడా కొన్ని ఉంటాయండి. వీటి గురించి కూడా ఐడియా తెలుసుకోవటం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఎన్ సెషన్ ఆన్ దట్, అంటే నేర్చుకుంటూ వెళ్తుంటాం. ఇవన్నీ నేను ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ లో మీకు నేర్పిస్తూ ఉంటానండి. ఓకే, అండ్ మీరు డిఫరెంట్ ఏమేమి స్కిల్స్ కావాలి సార్ అని అన్నప్పుడు, నాట్ జస్ట్ ఎప్పుడు నేను ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ మాత్రమే కాదండి, మీకు
ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేసే స్కిల్స్ కావాలి, బేసికలీ కాల్డ్ as ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. అనలిటికల్ థింకింగ్, ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఏ వేలో సొల్యూషన్ ఇస్తే హౌ బెస్ట్ ఐ కెన్ ప్రొవైడ్ ఎ సొల్యూషన్ టు దిస్ పర్టికులర్ వన్, అండ్ హౌ ఐ కెన్ సే దట్ దిస్ పర్టికులర్ సొల్యూషన్ విల్ బి ద బెస్ట్ థింగ్ అని నేను ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాను అని అంటే ఈ అనలిటికల్ థింకింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా అవసరం అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎందుకు ఈ చెస్ బొమ్మనే పెట్టాను అని అంటే, బిఫోర్ మేకింగ్ మై నెక్స్ట్ మూవ్ నేను అన్ని రకాలుగా ఆలోచన చేసి ఐ హ్యావ్ టు ప్లేస్ మై మూవ్. నేను ఒక్క రాంగ్ మూవ్ పెట్టానంటే అపోనెంట్ నన్ను చెక్మేట్ చేయగలడు, రైట్? సో మనకు ఎంత అవసరమో అంటే అనలిటికల్ థింకింగ్ కూడా ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ కి అనలిటికల్ థింకింగ్ అనేది అంత అవసరంగా ఉంటది. కాబట్టి we also need that when we write a program etc. అండ్ కమ్యూనికేషన్, మనం మాట్లాడేది చాలా చాలా అవసరం. మనం ఏది మాట్లాడుతున్నాము, ఎలా మాట్లాడాలి, ఎప్పుడు మాట్లాడాలి, ఎక్కడ మాట్లాడాలి, రైట్? సో దీస్ స్కిల్స్ ఆర్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఇన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్, రైట్? అండ్ ఫైనల్ గా మనతో పాటు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరందరూ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ నుంచి కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు గో టు మీటింగ్ ద్వారా, ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా, రైట్? సో ఐ నీడ్ టు మేనేజ్ విత్ యూ ఎవ్రీ వన్, అండ్ దెన్ అటు ఇన్స్టిట్యూట్ తో ఇటు మీతో, రైట్? అండ్ ఇక్కడ డేటా ప్రెజెంటేషన్, సో ఇట్లా పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ కూడాను చాలా చాలా అవసరం ఉంటది మనకు. మీరు కెరియర్ పాత్ గురించి అడిగితే ఇట్లా చాలా ఉన్నాయండి. దీంట్లో వన్ సచ్ ఈజ్ మనం తీసుకుంటున్నది సాఫ్ట్వేర్ గురించి, అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్, వెబ్ అప్లికేషన్స్, ఇవన్నీ మన కిందికి వస్తాయి. దీనికనే ఆ, మనము ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్తున్నాం అనమాట, రైట్? ఇలా డిఫరెంట్ రోల్స్ ఉంటాయి. మీరు ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్తే ఒక డెవలప్మెంట్ టీమ్ అని ఒకటి ఉంటుంది, టెస్టింగ్ టీమ్ అని ఒకటి ఉంటుంది, బిజినెస్ ప్రోడక్ట్ టీమ్ అని కూడా ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే. సో బై లేటెస్ట్ బై 2022లో $3.9 ట్రిలియన్ ని సాఫ్ట్వేర్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అని త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్ డిసైడ్ అయిన ఒక ఆర్టికల్లో నేను చూసినది. సో ద వై అని అంటే, డ్యూ టు ద పాండమిక్, మీరు ఇప్పుడు చూస్తే ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గెటింగ్ ఆన్లైన్. ఇంతకు ముందు ఐ యూస్ టు ట్రావెల్ టు అన్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ దెన్ టీచ్ ద పీపుల్. నౌ డ్యూ కన్సిడరింగ్ ద పాండమిక్ ఐ కెనాట్ స్టెప్ అవుట్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ కెనాట్ ఆల్సో డిలే అండ్ దెన్ వెయిట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ ఇంటూ నార్మల్ స్టేట్. అది ఎప్పుడవుతుందో మనకు తెలియదు. మరి అలాంటి టైంలో దిస్ గో టు మీటింగ్ లాంటివి, జూమ్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటివి దేర్ కేమ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్ సెయింగ్ దట్ వీ కెన్ ప్రొవైడ్ యూ ద వర్చువల్ బేస్డ్ క్లాస్ రూమ్స్ ఎక్సెట్రా అండ్ ఆల్ ద ఎక్స్పీరియన్సెస్ wherein the presenter, the tutor can share his slides and then record the meetings, ఇలా చెప్తూ వచ్చారు, రైట్? అంటే ఇప్పుడు ఒక ఆన్లైన్ మీకున్న రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్ కి ఒక సొల్యూషన్ దొరికింది. ఇలాగే ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గెటింగ్ ఆన్లైన్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గెటింగ్ ఆన్లైన్ అయితే దీన్ని డెవలప్ చేసే ఇంజనీర్స్, డెవలపర్స్ కావాలి, దీన్ని టెస్ట్ చేసేకి టెస్టర్స్ కావాలి. సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పీపుల్ కావాలి, అప్పుడే మనకు ఒక అవుట్పుట్ అనేది రాగలుగుతుంది. సో ఇలా అవుట్పుట్ రాగలిగినప్పుడు దెన్ హౌ బెటర్ కెన్ బి అంటే జాబ్స్ జనరేట్ అవ్వాలి. జాబ్స్ జనరేట్ అయితేనే పీపుల్ కెన్ బి హైడ్ ఫర్ అండ్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ ఆర్ లేదా టెస్టింగ్ టీమ్ అవ్వచ్చు, లేదా బిజినెస్ ప్రోడక్ట్ టీమ్ అవ్వచ్చు, ఇంకొకటి అవ్వచ్చు. దే విల్ బి గెటింగ్ హైడ్. ఇఫ్ దే ఆర్ గెటింగ్ హైడ్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ద స్కిల్స్ వాట్ ఎవర్ వీ జస్ట్ డిస్కస్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్, ఫ్రంట్ ఎండ్ రావాలి, బ్యాక్ ఎండ్ రావాలి, డేటాబేస్ తో డీల్ చేయటం రావాలి, లైక్ హౌ యూ కెన్ క్వెరీ త్రూ అన్ ఏపీఐ to get the details. For example, so and so user is there, is he registered? For example, నేను ఎవరిదో ఒకరిది ఇన్స్టిట్యూట్ లో రిజిస్టర్ అయ్యారా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి అని అంటే, via an API I'll write a query so as it will get connected to me with the institute, and the institute will give the result back to me. For example, ఇది ఏంటో సార్ అర్థం అవ్వలేదు, ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాను, ఆ రెస్టారెంట్ లో మెన్యూ ఏంటి నాకు తెలియాలి అంటే నేను జొమాటో ఆర్ స్విగ్గీ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేశాను, ఆ రెస్టారెంట్ ని సెలెక్ట్ చేస్తే వాట్ ఆల్ బీయింగ్ ఆఫర్డ్ బై దట్ రెస్టారెంట్ మనకు ఒక రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది, అవునా? సో అదే రిజల్ట్ తీసుకెళ్లి మనం ఇచ్చేస్తాం అనమాట. ఓకే. సో ఇలా ఉంటది అనమాట. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్, ఇప్పుడు దీనికోసమని ఐటీ ఇండస్ట్రీ అనేది చాలా చాలా కీ ప్లేయర్ రోల్ చేస్తుంది. బికాస్ ఇవన్నీ డెవలప్ చేయగలిగిన వాళ్ళు ఒక ఫుల్ డెవలపర్ మాత్రమే, అండ్ టెస్టర్ మాత్రమే టెస్టింగ్ చేయగలరు. కాబట్టి జాబ్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి. ప్రోడక్ట్ ఓనర్ మాత్రమే డిజైన్ చేయగలడు మన ప్రోడక్ట్ ని, కాబట్టి రైట్? మనకు క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ ఇవ్వాలి కాబట్టి మనము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ని అప్లై చేస్తూ మనము ఒక పేజెస్ ని డిజైన్ చేస్తుంటాం. ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న వెబ్ అప్లికేషన్ ని డిజైన్ చేసి మీ ముందర ఐ క్లోజ్ దిస్ సెషన్, మనం విల్ గో ఫర్ అన్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్. ఇప్పుడు హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి,
I'll write something like HTML అని రాశాను. ఎందుకంటే ఇది HTML. ఓపెన్ చేశాను కాబట్టి క్లోజ్ చేయాలి. క్లోజ్ చేయాలంటే చిన్న స్లాష్ వాడాను చూసారా? అండ్ దెన్ ఇక్కడ నేను రాస్తాను పి. ఇప్పుడు టైటిల్ అని రాస్తాను. ఈ పేజ్ టైటిల్. ఓకే. ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ అని రాస్తాను. అండ్ దెన్ నేను దీన్ని టైటిల్ ని క్లోజ్ చేస్తాను. ఓకే. అండ్ బాడీ అంటే వెబ్ పేజ్ లో కనిపించాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఈ బాడీలో పెడుతున్నాను. అండ్ ఇక్కడ ఒక కింద రాస్తున్నాను దిస్ ఈజ్ శాంపుల్ వెబ్ పేజ్ అని రాశాను. చూసారా హెచ్టిఎంఎల్ లాంగ్వేజ్. దీన్ని సేవ్ చేసేటప్పుడు ఇది నోట్ ప్యాడ్ లో రాశాను కాబట్టి ఇందాక TXT గా సేవ్ అయింది. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను సేవ్ యాజ్ టైప్ లో ఆల్ ఫైల్స్ అని చేసి ఇక్కడ .html గా పెడుతున్నాను. ఓకే. ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేశాను అనుకోండి చూడండి ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ అని వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ ఎ శాంపుల్ వెబ్ పేజ్ అని వచ్చింది చూసారా. కాకపోతే దీనికి మనం CSS స్టైల్స్ చేసామనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ అవ్వచ్చు ఇంకొకటి అవ్వచ్చు చేంజ్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి ఎలా చేస్తారు ఎవరికన్నా ఐడియా ఉందా? మ్మ్. మ్మ్. నో వరీస్ మీకు నో ప్రాబ్లమ్స్ నేను హెల్ప్ చేయగలను. మనము ఇక్కడ సిఎస్ఎస్ గురించి చిన్నగా నేర్చుకుంటాము. సో ఈ సిఎస్ఎస్ గురించి నేర్చుకున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ రాస్తాను ఏమని రాస్తాను బ్యాక్ గ్రౌండ్ హైఫన్ కలర్ అని రాశాను అనుకోండి. సో రాసి వాట్ ఐల్ సే లైక్ లైట్ బ్లూ అని రాశాను అనుకుందాం. దెన్ మనకు వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది అప్లై అవ్వాలండి. సో ఇలా అప్లై అవ్వటాన్ని మనం టెస్టింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం అనమాట. దీన్నే మనము బ్రౌజర్లో ఓపెన్ చేసి చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రాసింది ఇన్కరెక్ట్ సింటాక్స్. సో మనకు అది రిఫ్రెష్ చేసినా కూడాను ఇది మీకు లైట్ బ్లూ కలర్లో అవ్వదు. సో దెన్ హౌ కెన్ ఐ మేక్ ఇట్ బెటర్? సో దీన్నే మనం నేర్చుకొని విల్ బి గెటింగ్ కరెక్టెడ్. నాకు కావాల్సిన అప్లికేషన్ డిజైర్డ్ వేలో నాకు ఎలా దొరుకుతుంది అని అడిగినప్పుడు వి విల్ రైట్ ద కరెక్ట్ సింటాక్స్. చేసిన తర్వాత మనం ఇది చేసుకుంటూ వెళ్తుంటాం రైట్. మనకు కొన్ని కోడ్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కొక్క కలర్కి ఒక్కొక్క కోడ్ ఉంటుంది. RGB 255 అని ఇస్తే మనకు రెడ్ కలర్ వచ్చేలాగట్టు దానికి ఇంకో కలర్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే నేను ఇక్కడ కొన్ని సింటాక్సెస్ రాస్తాను కొన్ని కలర్స్వి. హ్యాష్ FF F960606 ఇది వచ్చేసి మనకు రెడ్ కలర్ ఇస్తుంది. అదే మనకు బ్లూ కలర్ సియాన్ బ్లూ అంటాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది కావాలి అనుకోండి #00FF అండ్ 40 అన్నట్టుగా ఇలా ఇస్తూ ఉంటాం. ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కోడ్స్ రాసినప్పుడు మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ అనేవి మనకు వెబ్ అప్లికేషన్ లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో దీన్ని మనం ఎలా డిజైన్ చేస్తాము అనేసి మనకు చిన్నగా నేర్చుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం అనమాట మనం గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ ద అవర్ కోర్స్. ఓకేనా. ఇది మీరు చూసారు కదా ఇప్పుడు ఎంత సింపుల్ గా ఒక HTML పేజ్ ని మనం డిజైన్ చేసామో ఫ్రంట్ ఎండ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇంతే సింపుల్ గా ఉంటది మన నెక్స్ట్ ఫర్దర్ క్లాసెస్ కూడాను వేర్ విల్ బి లర్నింగ్ అబౌట్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ అండ్ వి విల్ గెట్ మాస్టర్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామింగ్ థింగ్స్ రైట్. ఓకేనా అండి.
మనము క్లాస్ని ఇంటరాక్టివ్గా పెట్టుకోవడానికి వి విల్ ఆల్సో మధ్యలో క్విజ్ లాగా కూడాను పెట్టుకొని అండ్ దెన్ విల్ హ్యావ్ లిల్ స్మాలర్ అసైన్మెంట్స్ అండ్ దెన్ దాని ద్వారా మనం విల్ గెట్ థింగ్స్ డన్. ఇక్కడ ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ని నేను కావాలంటే మీకు చూపించగలను. ఆ, ఇప్పుడు ట్లా- ఇవన్నీ ట్యాగ్స్ అని చెప్తామన్నమాట. పి అనేది ఒక ట్యాగ్, హెచ్టిఎంఎల్ అనేది ఒక ట్యాగ్, రైట్. అండ్ దెన్ ఇవన్నీను ఒక్కొక్క ట్యాగ్స్ అన్నమాట. బాడీ అనేది ఒక ట్యాగ్. ఇలాగా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ www.google.com అని పెడతాము. అండ్ దెన్ ఇక్కడ /a అని రాస్తాము. ఓకే. అండ్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇలా క్లోజ్ చేసి గూగుల్ పేజ్ అని సేవ్ చేసి ఈ వెబ్ పేజ్ని చూసారా, ఇక్కడ గూగుల్ పేజ్ అని ఒక లింక్ వచ్చింది. ఇది క్లిక్ చేయంగానే మీకు గూగుల్ పేజ్కి నావిగేట్ అయ్యింది. సో ఇలాగా మనం డిఫరెంట్ వేస్లో మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు మన పర్టికులర్ వెబ్ అప్లికేషన్ని. మన ఫ్రంట్ ఎండ్లో మనకి ఎలా కావాలంటే ఇప్పుడు ఈ గూగుల్ పేజ్ అనేది ఎప్పటికీ ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను వేరే ఇవ్వాలి, అమెజాన్ ఇవ్వాలి అని అంటే డైనమిక్ చేయాలి. డైనమిక్ చేయాలన్నప్పుడు మనం బ్యాక్ ఎండ్ నేర్చుకోవాలి. ఆ బ్యాక్ ఎండ్ ఎలా నేర్చుకుంటాము అంటే త్రూ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. మనం ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసినట్టు ఏంటి ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ మనం ఇక్కడ నేర్చుకునేది ఒకటి జావా అన్నమాట. సో మనం విల్ బి మాస్టరింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ ఇన్ టు ద సంథింగ్ కాల్డ్ as ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్. జావా ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ గా మనల్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట బయట. ఓకే. మీరు కావాలనంటే ఒక ఇమేజ్ ని పెట్టేసేసి ఇక్కడ ఇమేజ్ సోర్స్ అని కూడా ఒక ఇమేజ్ వచ్చేలాగట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏది తీసుకోవచ్చు, అమెజానే తీసుకుందాం. అమెజాన్ డాట్ ఇన్ అని పెడతాను. రైట్. సో ఈ ఇమేజెస్ అన్ని కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఈ ఇమేజెస్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే వీటికి ఒక సోర్స్ ఉంటుంది. ఆ సోర్స్ ని బట్టి మనం చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూస్తే మీరు చూసారా, ఇమేజ్ అలర్ట్ అని చెప్పేసి హెచ్టిటిపిఎస్ ఇమేజెస్ అనే ఒక లొకేషన్ లో మీకు ఈ జేపాగ్ ఇమేజ్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని మనం ఇట్లా ఓపెన్ చేసి చూడండి. I think while getting copied, okay, కింద కూడా సేమ్ వన్ ఉండటం వల్ల ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ డిస్ప్లేడ్. ఇప్పుడు ఇది తీసుకొని ఐ విల్ గో టు అండ్ బ్రౌజర్. చూసారా, ఈ ఇమేజ్ వచ్చింది, ఇమేజ్ మాత్రమే ఉంది. దీనికి ఇలాంటి ఒక సోర్స్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు ఇదే కాపీ మనం చేసుకొని మనం రాసిన వెబ్ అప్లికేషన్లోకి వెళ్ళి మనం చేయాలి అని అంటే మన దాంట్లో ఎట్లా రావాలి సార్ ఇదే ఇమేజ్ని అంటే చిన్న సింపుల్ చూడండి. ఇప్పుడు ఇమేజ్ ఎస్ఆర్సి ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పేసి ఇలాగ రాసి డబల్ కోట్స్లో క్లోజ్ చేసామనుకోండి, అయిపోయింది. సో దాన్నే మన ఫుల్ స్టాక్ వెబ్ డెవలప్మెంట్కి వెళ్ళి క్లిక్ చేస్తే ఓకే, చిన్న సింటాక్షల్ ఎర్రర్ ఏదో ఉన్నట్టుంది. ఇమేజ్ ఓకే, సారీ, ఇట్స్ డబల్ సి. చూసారా, ఇప్పుడు వచ్చింది. సో దీన్ని మనకి ఒక పొజిషన్ లోనే రావాలి, లెఫ్ట్ సైడ్ లో రావాలి, రైట్ సైడ్ లో రావాలి, సెంటర్ లో రావాలి అన్నప్పుడు వీ విల్ బి లెర్నింగ్ ఇన్ సర్టెన్ థింగ్స్ కాల్డ్ మనకి ఆమ్, ఏమంటారు, సిఎస్ఎస్ అనేది చాలా చాలా అవసరం అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రాలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చిన్నగా చెప్తాను నేను. రిమూవ్ దిస్. ఓకే. అండ్ దెన్ ఐ క్లోజ్ దిస్ అవుట్. దిస్ ఈస్ ఎ శాంపుల్ వెబ్ పేజ్. రాలేదు సార్ నాకు అని అన్నారు అనుకోండి, చిన్నగా ఇప్పుడు చూడండి, ఐ జస్ట్ చేంజ్ ఇట్ అవుట్ స్టైల్. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ స్టైల్ ఈక్వల్స్ టు లైట్ బ్లూ అని నేను ఇలా పెట్టాను, సేవ్ చేశాను.
కనిపించలేదు సార్ మాకు అర్థం అవ్వలేదు అని అడుగుతారా? టు టు మేక్ ఇట్ డిఫరెన్స్ కదా. సో నేనేం చేస్తాను అంటే కలర్ సారీ స్టైల్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు కలర్ కోలన్ రెడ్ అని రాసి సెమీ కోలన్తో టర్మినేట్ చేసి డబుల్ కోట్స్ పెట్టి క్లోజ్ చేశాను. ఇప్పుడు దీన్ని రిఫ్రెష్ చేశాను చూసారా, దిస్ ఇస్ అ శాంపుల్ వెబ్ పేజ్ అని రెడ్లో వచ్చింది, రెడ్ కలర్లో వచ్చింది. ఇలాగా మనకు కావాల్సినవన్నిటిని మనం ఇది చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా, ఇంత సింపుల్ గా ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్ అనేది వస్తుంది. సో బై ద కోర్స్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ హెచ్టిఎంఎల్ మీరు బేసిక్ హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ ని అయితే ఇలాగే మీరు కూడాను డిజైన్ చేయగలరు. అండ్ దెన్ యూ కెన్ గెయిన్ మోర్ కాన్ఫిడెన్స్ వెన్ వీ మూవ్ ఆన్ టు దిస్ పర్టికులర్ కోర్స్ అనమాట. రైట్. సో విత్ దిస్ డెమో నేను ఇక్కడికి క్లాస్ ని ఐ మీన్ నేను చెప్పాలి అనుకున్నది విత్ దిస్ కోర్స్ నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను. నౌ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ అండ్ Q&A. మీకు ఏమేమి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మీరు చెప్పగలిగితే, మీకు ఏం కావాలనుకుంటున్నారు ఎగ్జాంపుల్ మీరు నాకు చెప్తే నేను మీకు ఆన్సర్ చేస్తాను. సో యాజ్ వీ కెన్ కంటిన్యూ ఫ్రమ్ మండే అవ్వచ్చు లేదా రేపు అవ్వచ్చు, విల్ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ ద సెషన్స్ బికాస్ వీ డోంట్ వాంట్ టు వెయిట్ మోర్. రైట్. సో గో అహెడ్, హూ వాంట్స్ టు ఆస్క్ ఫస్ట్? Yes, Ajay, go ahead. I think you are about to ask a question, right, Ajay? I didn't. Okay, there are certain points. No, sir, and that is little bit more. Mithilesh, okay. గైస్, క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను నేను. మీరు జావా ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ నేర్చుకోవడానికి వచ్చారు, రైట్? సో మీకు ఏం డౌట్స్ ఉన్నాయి, మీరు అనేవన్నీ మనం తెలుసుకోవాలి కదా. సార్ ఎస్ విజయ్. సార్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ కష్టం అంటారు కదండి సార్, ఈజీగానే ఉంటుందా? జావా ప్రోగ్రామ్ అనేది చాలా 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 ఈజీగా ఉంటుంది. గుడ్ దట్ యు హ్యావ్ ఆస్క్డ్ ఇన్. ఇప్పుడు చూడు, ఐఎమ్ విజయ్, రైట్ యువర్ నేమ్? యా. సో చూడు సార్ విజయ్, ఆ, నేను ఒక చిన్నగా నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, చిన్నగా ఒక నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసి హలో వరల్డ్ అని మన చిట్టి రోబో చెప్పినట్టుగా ఒక ఫైల్ ని జనరేట్ చేశాను. ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తున్నాను మర్చిపో ఫర్ నౌ. ఓకే, నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఓకే, ఇలా ఏదో స్టార్స్ పెట్టాను, ఇది డిజైనింగ్. అంటే మనం ఎందుకోసం రాస్తున్నామండి, దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ యూస్ టు ప్రింట్ హలో వరల్డ్ అని రాశాను నేను, రైట్? ఇప్పుడు నేనేం రాస్తున్నా అనేది మర్చిపో, నీకు అవసరం లేదు పబ్లిక్ క్లాస్, ఎందుకంటే మనం నేర్చుకుంటాం ప్రతి ఒక్కటి ఇంక్లూడింగ్ ది స్టార్స్ ఏదైతే రాస్తున్నామో ఈ ఫైల్లో అన్నీ మనం నేర్చుకుంటాం. నేను ఇప్పుడు రాస్తున్నాను పబ్లిక్ స్టాటిక్ void main and then string of arrays and then arguments. తర్వాత ఇలా రాసి system dot out dot println అని రాసి hello world అని రాసి అవునా. దీన్ని నేను ఎలా సేవ్ చేస్తున్నానంటే ఇందాక మనం హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్గా ఎలా అయితే సేవ్ చేసామో సిమిలర్ వేలో ఆల్ ఫైల్స్ అని రాసి హలో వరల్డ్ డాట్ జావా అని పెడుతున్నాను. అండ్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను, సిడి బిఏఆర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ చూడు, నీకు హలో వరల్డ్ డాట్ జావా అని ఆల్రెడీ ఉంది. సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే జావా హలో వరల్డ్ డాట్ జావా అని ఎంటర్ చేయగానే చూసావా హలో వరల్డ్ అనేది నీకు ప్రింట్ అయిపోయింది. ఎంత ఈజీగా ఉంది చూడు. కాకపోతే నీకు కావాల్సిన ప్రోగ్రామ్స్ ని రాయటానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎంత ఈజీగా అయితే రాసామో అంతే ఈజీగా నీకు నేను నేర్పిస్తాను. ఓకేనా? గుడ్ దట్ యు హ్యావ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్, వ్యాలిడ్ వన్.
గౌస్ 2018 గ్రాడ్యుయేట్ నాకు జాబ్ వస్తుందా? ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఇఫ్ యూ షో ద స్కిల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఎందుకు తీసుకోవాలి నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఆర్గనైజేషన్ అని అడిగినప్పుడు సి దో ఐఎమ్ ఎన్ ఫ్రెషర్ 2018 పాస్ అవుట్ అయ్యి ఉండొచ్చు. ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ ఇన్ సో అండ్ సో ఇన్స్టిట్యూట్. మీరు ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ నుంచి ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో ఏదర్ ఇట్ కుడ్ బి అ ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్, లేదు బ్యాక్ ఎండ్ ఏపీఐ డెవలప్మెంట్ అవ్వచ్చు, లేదా డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ గురించి అవ్వచ్చు, దాన్ని నేను మీకు చేసి పెట్టగలను. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాజెక్ట్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఇన్ అన్నట్టుగా నువ్వు చేసే ఒక అప్లికేషన్ ని ఇంకొకటి అవ్వచ్చు, దాన్ని మనం గిట్ హబ్ లో ఎలా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అనేది చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ నేను రాసిన కోడ్ ఇదిగో ఇలా ఉంది అని నువ్వు యూ కెన్ ప్రాంప్ట్లీ గో హెడ్ అండ్ దెన్ టెల్ యూ ఆర్ ద ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూస్. సో నా దగ్గర ఆ స్కిల్ సెట్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ గివ్ మీ జాబ్ ఐ ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ అన్నట్టుగా నువ్వు చెప్పొచ్చు అనమాట. సో దాట్ మచ్ ఆఫ్ ఎ కాన్ఫిడెన్స్. ఇప్పుడు చూసాక ఎంత సింపుల్ గా ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసాము, ఒక జావా ప్రోగ్రామింగ్ రాసాము మనం అనేసి సిమిలర్ వే ఉంటది. ఓకే. సో యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ. అండ్ నువ్వు వరీ అవ్వాల్సిందంతాను హౌ కెన్ ఐ లెర్న్, హౌ ఫాస్ట్ ఐ కెన్ లెర్న్, వాట్ ఆల్ థింగ్స్ క్లాస్లో ఏదైతే చెప్తామో ఎవ్రీ డే ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ ఆఫ్టర్ 1 వీక్ 2 వీక్స్ తర్వాత స్టార్ట్ చేయని అనేలాగా ఆలోచన చేయకుండా యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. ఫ్రమ్ ద డే 1 నుంచి మనం ఎప్పుడైతే కోర్స్ స్టార్ట్ చేస్తామో అప్పటి నుంచి ప్రాక్టీస్ అనేది చేస్తూ మనం ఇచ్చే అసైన్మెంట్స్ ని కంప్లీట్ చేస్తూ క్విజ్ ని రిఫ్రెష్ చేసుకుంటూ మీకు మీరు అప్డేట్ అవుతూ వెళ్తూ ఉంటే యూ గైస్ కెన్ రాక్ ద ఇంటర్వ్యూస్. ఓకేనా? ఎస్. అండ్ హోప్ విజయ్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ యూ. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? సార్ ఓపెనింగ్స్ బాగుంటాయా సార్ జావా మీద? ఖచ్చితంగా మేము చిన్న విల్ బి వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ బెంగళూరు మేము టీజ్ చేసేవాళ్ళం. ఒక 10 రాళ్ళు తీసుకొని ఇఫ్ ఐ త్రో ఇట్ ఆన్ ద సర్కిల్, రైట్, ఒక ఏరియాలో ఇక్కడ మనం చౌరస్తా అంటాము, అక్కడ సర్కిల్ అంటాం అనమాట. రైట్, అక్కడ వేస్తే ఆ 10లో 8 మంది జావా డెవలపర్స్ కే తగులుతుంది అని ఒక మీమ్స్ కూడా వచ్చేవి మనకి. అంత ఓకే. పాపులర్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఎంత పాపులర్ అంటే చెప్తాను, ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని డెవలప్ చేసేకి గూగుల్ వాటికి కూడాను ఈ జావానే అవసరమైంది. ఇంకా అంతకన్నా జావా ఎక్కువగా ఆలోచించాల్సిన పని లేదు. ఓకే సార్. సార్ డాట్ నెట్ ఆల్సో ఉంటాయా సార్ ఓపెనింగ్స్? డాట్ నెట్ కూడా ఉంటదమ్మా. డాట్ నెట్ కి జావాకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది నువ్వు నేర్చుకునేటప్పుడు చూస్తావు, సింటాక్షియల్ పరంగా ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. సో నువ్వు జావా కోర్స్ చేసిన తర్వాత ఇవే ప్రాబ్లమ్స్, వీటిని నువ్వు డాట్ నెట్ లో కూడా ప్రాక్టీస్ చేసి సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. నువ్వు చెప్పొచ్చు నాకు జావాను తెలుసు, డాట్ నెట్ తెలుసు అని నువ్వు చెప్పొచ్చు అన్నమాట. ఓకే సార్. సో బేసిక్ గా నువ్వు నేర్చుకోవాల్సిందంతాను కాన్సెప్షియల్ వైజ్, అంటే ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది తెలుసుకుంటే నువ్వు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినాను దానికి యాడ్ చేసి టాపిన్, అంటే నువ్వు ఏ పిజ్జా తినాలన్నది నువ్వు డిసైడ్ అయ్యావంటే దాని మీద టాపిన్స్, బట్ ఎక్స్ట్రా చీజా, చీజ్ బర్స్టా, లేకుంటే క్యాప్సికమా, మష్రూమ్, అడిషనల్ మష్రూమ్సా, లేదా ఆనియన్స్ అనేది నీ డిసైడ్. ఈ లాంగ్వేజెస్ అనేవి కూడాను నీకు టాపిన్స్ లాంటివి. కాన్సెప్ట్ అనేది నీకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో నువ్వు కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ నేర్చుకో, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ గా నేర్చుకో, మిగిలిన టాపిక్స్ అన్ని నువ్వు ఆబ్వియస్ గా చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హలో సార్. సార్ అంటే ఇప్పుడు 4 months తర్వాత మాకు ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయా సార్ ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి? ఎస్ మా.